Всем утро доброе, замечательное утро 2017 года, 1 января. Надеюсь, все отметили Новый год великолепно. Голова особо сильно у всех не болит. А главное, чтобы было хорошее настроение. Решила поиграть в Ларе. Короче, переиздание первой части. Lover's Said, как так, по-моему, звучит. Поэтому... Тролля, вот он на стриме. Сейчас я чайком немножко отвоюсь, потому что у меня-то голова немножко болит. О, хорошо, чаек. Ну, погнали, новая игра. Немножко микрофон наберу. А, не микрофон наберу. А, вот эту фигню надо сделать. Меньше мне на глаз налезает. Так, Ларри в выходном костюме. А, Ларри в выходном костюме. Содержит некоторые элементы, не подходящие для детей. Это, конечно, не 18+, где-то ограничение 16+. А мне больше 100. И давайте будем честные. Сколько мне? 35. Ну да, конечно, да. Мне надо ответить на 5 простых вопросов. Кто здесь фраза «моя прелесть»? Ха-ха-ха. Тут ты ошибся вышла. Еще раз, значит, ты соврал. Чего, кто был самым важным изобретателем 20 века? А, изобретение. Адвенчура. Где находится Марианская впадина? О! Какие у тебя приоритеты? Сначала пройти этот тест. Кто сделал фразу WhatsApp знаменитый? Да без понятия. Канцлер Германии, нет. Надеюсь, это не она здесь, в молодости. Ведь чувачок заказал пиво. Свои выходные костюмы, выходной костюм Ларри. Ну, погнали. Your name is Larry Laffer. You've arrived in beautiful Lost Wages without luggage. The airline lost it. Without a hotel reservation, you forgot to get one. And without a clue. You've never had one. You exit the cab. The hot, dry air of Lost Wages hits you in the face like a hard slap. A feeling not wholly unfamiliar to you. After your cab ride, you may be low on funds, but you've got the looks, the lines, and the leisure suit. You're in town to find true love. And if you happen to get lucky along the way, that's okay. After all, you're nearly 40. And still untouched by human hands. Look out, ladies! I'm finding love tonight. В общем, мы пришли найти настоящую любовь. Так, окей, как открыть мне... А. Только голос и субтитры. Субтитры. Блин, как неудобно тут меню-то переключать. А нельзя быстро выбрать. А. Сколько пьяных мужиков и одна женщина. Полапать. You run your finger up and down her knee. Excuse me. Did I tell you you could touch me? А что запрещали? Next time, get confirmation from my mouth first. Okay, loser. Ooh, so there'll be a next time? В следующий раз. Так. Nothing happened. А. Ты выиграл.
84. Ты проиграл. Ты проиграл. Ну ладно, дайте мне выиграть. Вишенка. Блин. Ладно, пошли отсюда. Да нет, я выйти хочу. Так, вроде немножко надо привыкать. Давайте поболтаем. А, вот это что значит? Лизнуть? You inhale her scent. I'm sorry to just blurt this out, but you smell absolutely incredible. It's as if your inner light is so serene and pure that your aura has its own sweet and almost hypnotic aroma. I had Ничего, tapioca for комплимент. lunch. Что там на обед он съела? Не попробуй You must be поговорить. tired. You've been running through my mind all day. I Телефон разуме. know, but you keep following me anyway. Что, все что ли? Давайте бармен Have a seat поговорим. at the bar first. What do you think? А, сесть сначала надо. You take a seat on an available bar stool. Hello? What'll it be? У Васи шампанское. I Давайте. ain't selling no sissy drinks here. Try again. Hello? What'll it be? Виски. I'll have a glass of your fine well whiskey. А, в этот момент ничего нельзя сделать. Да? That'll be $5, please. You flip $5 onto the counter. You don't drink the whiskey, but instead decide to carry it with you wherever you go, precariously balanced in an open shot glass. Здесь инвентарь. Здесь документы. А это что такое? Фундамент, понятно. Lefty doesn't have time for any of your... You quickly check your fly by zipping it up and down a few times. Zips up, zips down in an instant. Так, давайте. Может, что еще попросить можно? The instant you leave... Понюхать, понятно. Hello? What'll it be? Give me a mug of beer. That'll be $5, У please. нее все по 5 You баксов. flip $5 on. You down the beer in your pseudo-macho style. Suddenly, you feel a little... Немного пьяным. То есть можно набухаться. You feel a little lightheaded. You're unsure if you'll be able to walk straight. Что, все? Быстро как-то он отошел. Allowing you to... The darts... Можно полапать. Блин, тебя можно полапать? Be polite, Larry. Look at the map. Давайте посмотрим. What's a hot babe like that doing in a miserable, smelly, broken-down joint like this? Hey, Bub! Just keep that kind of narration to yourself. Представьте ли по себе? А, типа, а взять как? Your offering of whiskey invokes a look of disdain. Понятно. А это что You такое? slip a buck into the juke. Танцуют все. It's better to... This is the famous portrait, Mona Little Louder. These vi... Эти баксов 30 поставим. Все на кон. Попробуем. Еще вишенка. О, 30 баксов. Сейчас продуем. Интересно, а что я тут выиграл-то? 3 раза бар, кстати, будет x7. Nothing happened.
Все. Просадили все деньги. It smells. Да не, я не хотел, я хотел выйти. Ай, прощу за это меню. You are in a dimly lit hallway. The peeling wallpaper gives the roaches something to watch. Clutter fills the room, and a filthy drunk wearing filthy clothes sits on the filthy floor, leaning his filthy back against the filthy wall. It's a beer sign, playing off the Bush Beer slogan, Bush Beer... Понятно. The lamp is... Свечки нельзя You взять? deftly pluck the rose from the vase. О, да, забрали. You try to... Hey. He must have an interest. You try to pull... Stop. Давайте Wanting to попробуем. be humane to the drunk, you clap him firmly on the shoulder. So tell me, how are you doing? Ah, thanks for that. I'd be just great if only my impetigo would clear up. Да, надо меньше. You poke... This game has a... Better not take... Ну, у меня тут больше особо нечего This isn't делать. what a feeling not... The rattle Я and просто с ним quietly... надо что-то сделать. Пройти можно? Keep out. Ой, фу. Сколько журнальчиков. Piles of magazines sit on the floor. Я понял. Мне ж комментарий веселый. Buried under the usual skin mags are some real collector's items. One of them is juicy... Buried under... О, колечко. Score. Yeah, baby. You grab an ancient copy of Flutter, the magazine of nude skydiving, and settle in to sit and think. You feel a great relief. What's that aroma? You're already... Carefully finishing your duties, you wipe and toss the newspaper behind the toilet for the... Don't do it, Larry. Too late. The toilet begins to fill. Realizing your mistake, you quickly jiggle the handle, attempting to stem the onrushing tide of Привет, water. призрак. As the water reaches your head, your life flushes before your eyes. You doze briefly. Turns out, a flush beats everything. Sometimes good manners are a bad idea, eh, Larry? Конечно, Ларри сдох. Что такое ел последние 100 лет? За смытый унитаз в туалете Лефти. Да, Перезрик, ты первый в этом новом году мне написал. Хотел, конечно, сегодня полночи постримить или хотя бы, может быть, всю ночь. Но силенок мне не хватило. Then you realize that there's no soap. Then you realize that there are no paper towels. So you wash your hands as well as you can and wipe them on the back of your shirt, under your jacket where the wet spots won't show. You're all... Можно взять тут. Роза. Понятно. Попробуем розу подарить. Изначально свалим отсюда из этого грязного местечка. Кто-то. Hey, dork, you got toilet paper stuck to your shoe. Ha ha ha. Так где? Нету. Потом есть роза. Your generous offer of a beautiful rose nets you one raised eyebrow, nothing more. Apparently this person isn't into botany. You can't just walk around proposing to everyone. Wait till someone asks you for a ring. Жалко. Помните, ручку можно дернуть. You pick up lefties, but realizing that you have no place to put... Понятно.
Милок. allowing you. Денег у нас нету. Ну как призрак-то отметил-то? Что, надо по-другому? You rap loudly on the Nagahai door. Yeah? What's the password? Damn fool, have some original. Чё, здесь пароль нужен. Понятно. Пошли тогда отсюда. Что это еще за бомж? Сейчас, небось, грабанет нас. Ну, чё ж такая долгая сцена? Hey, buddy. Hey, You look worse than I do. I'm a little down on my luck. You smell worse than I do, too. I have some problems. Yeah, well, you're making them everyone's problems. Here, maybe this'll put you back on your feet. Use it for whatever you need. And деньги, cheer что ли? the hell up. You're bringing everybody down. Thank you, bum. I guarantee I'll put this to good use. That's what they all say the first time. And the Yeah, name is Bum. Roddy Kontiki, not Bum. Чё нам дал? Наверное, денег дал. Чё, пойдем еще в автомат играть? Денег же дал. А, 10 баксов дал. Давай. Ну вот. Ну что, еще раз даст 10 баксов? Да, еще даст 10 баксов. Ну блин, так долго. Так долго он идет. Hey, buddy. Didn't work. That Пока не знаем, что он нам дал. О, туда можно залезть. You rummage around in the dumpster, but you don't see anything. That's Скажи, good привет. shrimp. The hinge. You can't. It would take. You poke through the garbage cans looking for. Look, it's a can of the same breath spray I use, and it's full. Why No, would anyone full. throw out a full container of breath spray? Doesn't make sense. You throw out your existing half-empty can and replace it with the full one from the garbage. 'Cause hey, free breath spray. Дыхание. Да ладно, я что-то по сюжету сделал. Я, привет, хей-хей, голова не болит, мне может в террарку? Ну, попозже можно я, и немножко болит. If you want to see, it would take a tornado to knock down this fence, and the tornadoes are all busy harassing trailers. Не хочешь сюда наверх залезть? Ну, понимаю, просто нам рано. Я где-то в эту игру часок поиграю, и что-то башка не соображает для Ларри. Вот, а как у тебя я дела? Как отметил, голова не болит? A sense of foreboding washes over your heart when your eyes slowly examine this dark alley. It seems to be just outside every public area in Lost Wages. О, Стас, я был неграционная игра за то, что ты был любителем. Larry, didn't your mother ever warn you about going into dark alleys? Нет, не учили. Ой. Оживляет. Теперь мы зомби. Мозги. Понятно. Я шампанского только вроде бы. Вроде не так много, а хватило. Ой, это что такой? Apples,
Apples! Apples for sale! Get your fresh apples Всё, here, only $1. $1. Ну давай купим. Hey, mister! I presume it's mister. I can't see under your barrel. The name's Tim. Tim Tibbetts. And you are? Larry? Larry Laffer? What's your question, Larry? Well, I see you're wearing a barrel, and I figure this can only mean one thing. You're going to go over Niagara Гигантский Falls. водопад. Interesting. Furthermore, since Lost Wages is near the west coast and Niagara Falls is near the east coast and you're already in the barrel, you must be super wealthy. They'll never let you on a commercial airliner dressed that way. Your mind works in strange and mysterious ways, Larry. Actually, I'm broke. That's why I'm dressed this way. Почему я одет? Want to buy an apple? Let me think about it. It would be kind of cool to buy an apple from a really rich guy. Today... Hey, you'll get your turn in here soon Ой, enough. скоро. Да не, мне тут человек все время 10 баксов подкидывает. You Right, and Yes, but I'm also... so, Не то. Так как же hey, яблоко? Ted, Larry! how's your apple business? Not good. I'll be sleeping in my Ты pants tonight. слышишься? Ha! You eccentric rich guy. You Чё это have this значит? barrel confused with your neighbor's rain barrel back at home. That's the one. Понятно. Так понимаю, вызвать такси. Yeah, baby. Ларри, хватит чесаться. Куда можно поехать? Hey, Mac, where you headed? Так, мы сейчас здесь, да? Может сюда, может сюда. Давайте сюда. Hey, you got whiskey? Let me have a sip of that. That's delicious. Hey, thanks for the drinky drink. Эй! Uh-oh, Larry. Нет, он нашел. Виски выпил. И, как понимаю, не довез. Let that be a lesson Долго to вчера, you, кстати, Larry. сидел The я. cabbies in this town are notorious drunks. Never enter a cab carrying anything that's obviously alcohol. С открытым алкоголем, понятно. Его надо будет куда-то перелить. Нас откинул назад, да? You give yourself. Got my what? Comment. Блин, забыл, как сесть. Давай садись, Ларри. О, Hello. Well, li- I'll have a виски. glass of your fine. Можно с собой виски, если не брать, тогда уедешь. That'll be $5. You flip $5. Since you can only balance one open glass of whiskey at a time, you toss this. Suddenly, you feel a little. Понятно, у нас уже был виски. Hello. Well, li- На Are you всех. sure? It'll cost you. Эх, 90... понятно, если на всех можно 25 Yes. bucks, same. таким образом угостить. So, what was the setup to that punchline? You feel a little lightheaded. You're Да-да-да, мы unsure уже if you'll поняли. be able to walk straight. Shake. 90 баксов настолько так шансов есть заработать. Nothing happened. Nothing. Наверняка его надо как-то сломать. Что это такое? You Можно pick up потыкать? left. You're not. You can't. Remember all the trouble you got into when you tried to take junk off the wall. Ой, что-то сонная игра. Не находите? Ладно, пойдемте еще 10 баксов заработаем. Ну, чувак, почему его нельзя промотать? О, там женщины в окне. Дай мне 90 баксов. Интересно, повторно можно в переулок зайти?
Понятно, нельзя. Да, мы уже поняли. Это после этого появляется вот этот мужик. Ну заберись на бочку, да перескочи. Почему такого нельзя сделать? Now, where have I smelled? Oh, right. They usually call it 11 herbs and spice. You rummage around in the dumpster, but you don't see anything valuable aside from some cocktail shrimp. You rummage. It would take a... Давай, заберись. You can't reach the fire escape from down here. Yep. Пожарная лестница здесь внизу. Здесь просто. Пока я теперь знаю, как посмотреть деньги. С этим попробуем поговорить. Я же со всеми не говорил тут. Manners, manners. Look at someone first, then annoy him. This here's a This international bon vivant, Francois de Quitte. Wow, you're... I know, right? It's almost too cool how cool I am, n'est-ce pas? Ooh, and you speak Klingon, too! No, I don't think so. I resent your chiseled features, your height, and your easygoing, laid-back to... No, I have too much cool to fit into that little body. Понятно. It's a Be Any advice for a visitor? Sure, pal. Always be GGG? gambling, groping, and goosing. First rule of socializing, Larry. Have a seat at... Ты с нами болтать будешь? Once more, you get close. Have you thought about going... Нет, не будет. Почему туда пройти нельзя? This door is... It's totally out of reach, which is just as well. This door is permanently nailed shut. You'll just have to wait for a sequel to find out what's behind it. This isn't a feeling not... Sequel, prequel. There's no... Don't be caught carrying around someone's old stool. The lamp is useless without its shade, or even with it. You have no use for the bud vase. It's wedged in too tight. Так, как-нибудь совмещать предметы вообще можно в инвентаре? 10 спрея. А, то есть можете до вытащить, да? На себя попшикать можно. Если что, помойки, получается, валяется, тут есть, да? You give the babe... I'm sorry. I just have to say it again. You... Radio. Sorry if this sounds a little squirrely, baby, but I'd like to store you in my cheek pouches for a... Really? I'd like to crack your skull like a nut and bury your brains in the park. Alrighty then. Чего что надо сделать, чтобы она заинтересовалась нами? Nothing happens when you press there. These video slot machines make it all too easy. At least when you had to pull a big handle, you got to work for your losses. That's not an acceptable bet in this jurisdiction.
Неправильная ставка. Это все правильное. Nothing happens. Бум-бум-бум-бум. О, можно сделать так вот. You rap loudly on the Naugahyde door. Yeah? That's clearly not a password. Да ладно, я ему хотел в глаза попшикать. Ah, Тоже не пароль. That's clearly not. It tastes like somebody's been trying to. An eye peers back with suspicion through the peephole. Закрылся. Take your hand off the register and nobody gets their fingers crushed into a fine red paste. You don't read signals very well, Larry, but Блин, не знаю, что здесь еще можно сделать. А можно вниз посмотреть? nothing happens. Деньги Nothing закончились. happens when you. Да ладно, давайте 10 баксов поставим. Пофиг, что денег нету. Может, подкову нужно поменять? Повернуть? Ай, блин, да быстрее ты иди. so, are you rich or I'm comfortable. are you like secretly a millionaire? I was before you got to town. этом Thanks городе. again. Real. You're alone down here, but true love is or so you've been telling yourself every 5 minutes for the. This sign identifies the lefties. Ду-ду-ду-ду-ду. It would take a tornado to knock down. Absolutely nothing you have goes on or in or over or under or through this fence. Да ладно тебе. That doesn't. Don't throw. And you. Don't throw. And you do a. Я, ну, нам здесь явно рано. Пока от алкоголя не избавимся, нам отсюда не уехать. Apples. Может, тому дать опохмелиться? Точно, да, точно. You know, you must be my only friend in the whole world. So I'm gonna give you my only possession, all I got in the world. Чей-то он дал. Besides, what's a guy like me need with a coaster? I mean, what am I, high society? Yeah, baby. Что нам дал? Может быть, он... Ух, по центру за штуку, это подставка. Лефте. Теперь вы можете все забрать. He must have an interest. Can I do anything for you? A little drink would be nice. To break up the monotony of my constant imbibing. A little drink. В общем, бухла. Кстати, у меня его нету, так что теперь можно на такси уехать. Такси. Taxi!
Поехали. Hey, bud. В казино. The damage is $18. Но у меня только 10 баксов. What's this? You trying to... Of course not. I mean, you trying to cheat me out of my fare? I didn't know it was gonna be that much. Now, see, in my book, that ain't a reasonable excuse. Now I'm gonna have to Wait, tell me more about your book. Take this! Deflag this! Oh! Larry, cab rides can cost up to $24 in this town. Didn't we mention that before? Silly us. Бывает. То есть я слишком далеко уехал? Taxi! Тот же самый мужик. Okay, guy. Так, я сейчас здесь, да? А развернуться не. And that'll be... Блин. It's old number 6845. Some say she... You ain't trying to get out. Nobody's... Take this! Next time you take a cab ride, be prepared to... Понятно, меня сюда не отпустят. Пока я что-то не сделаю. You rap loudly on the Naugahyde door. Yeah? That's clear. Have you... It's a pro... Beep. Have you... По все подряд тыкать. Have you... Lefty's got a trillion of these in the back, so... Может еще вискаря взять? Аппарат выиграл. В общем, автомат нам не даст выиграть больше, чем у нас есть. Я так понял, пока мы чуть с ним не сделаем, видимо. That's not an Если там человек дает 10 баксов, значит что-то за 10 баксов надо сделать. Keep your hands off. Hello? What'll it be? I'll have a glass of your... Пока он что-то творит, мы не можем ничего сделать. That'll be $5. You flip $5. You don't drink the whiskey, but instead decide... Hello? What'll it... I'll have a... Детство, что будет, если денег не будет? That'll be $5. You flip 5 since you can own suddenly. Hello? What'll it be? Эти I вот. wanna do... That'll be $5. I'm afraid I'm a little short. Lefty ignores the obvious setup line and gently places a hand on the baseball bat За behind the баром. ball. Oh, a deadbeat, eh? Hey, how'd you like to meet Woody, my pal from Louisville? I think the two of you would hit it off just great. You sheepishly give the drink back. А, You ладно. pick up. Ой, извиняюсь. You feel a little lightheaded. Да вы You're поняли, unsure поняли. if you'll be able to Это walk стабильно, что straight. нельзя пропускать тут всякие вещи. Shaking. Сейчас запоим водкой нашего бомжа. Точнее, пьяницу. Hey, Mr. Kontiki. We... There's only...
Hello? Well, li- I wanna... Чё водку сбалтывает? Я ж пустил просто водку. That'll be 5. You flip. You don't. Водка. А что у нее еще можно взять? Шампанского не наливает, вино, наверное, тоже нет. Пиво, водка, виски. May I please? Hey, was that your voice? That'll be $5. You flip 5. You delicately sip the wine until it's all gone. I find this impudent and sassy. Suddenly, you feel a little. Понятно, It's вино. better. It's better. Все остальное он вроде пьет как. You feel a little lightheaded. You're unsure if you'll be Казалось, able одно to walk бокальчика вина straight. сильно развезло. Shaking your head. Попробуем дать водку теперь. What are you, some kind of white Russian? I don't drink that swell. That Ну вот. Водку не пьет. more. Денег больше нету. You tried. У женщины водку будет. Unlike you, this person will. That's not an acceptable bet in this jurisdiction. Куда водку можно применить? Да, мне еще денежек дадут. Ой. Тут Hey, Mr. тяжко. Kontiki, will you do this forever? Taxi! Если такси сфоткать, как пойдет? Hey, just drive. И вон. Кино хочу. You got let me have this. Let that. Да. Сфоткать тоже не прокатит. Водка у нас осталась. Киса, киса, киса. Значит, здесь для чего-то водка нужна. Вопрос для чего? Секундочку. В другую игру. Да, сейчас, призрак, минут 15 пойду в другую игру. Тут с прохождением, наверное, интереснее было проходить. Allowing you. А то что-то голова pick up- совсем тупит. You pick up the darts. The dart. Хотя, ладно, давай я сейчас скоро поменяю. Hey, She's kind of squishy. Наконец, что-то еще не сделали. You slip a. Remember all the trouble. Как грустная мелодия. I bet that horseshoe's up there for luck. yeah, but it ain't working. You're here. I bet that horseshoe's up there for luck. Yeah, but it ain't working. You're here. Ты же здесь. Now that would be an interesting way to play horseshoes. If you do that, it won't want to play. Exposing your doodle in the vicinity of a dartboard is one of the most idiotic actions you can undertake in this game. And that's... Then again, how likely is anyone to be able to hit a The darts... You pick up... Allowing... Ладно, возьми ты. You pick up... You pick up... You pick up... You pick up, you pick up. You check for... You can't... You slip a bu...
Ладно, все, хватит. Ладно, сейчас я, если ты тут, давай погнали в террарку. Я сейчас быстренько переименую трансляцию. И... В слайдере не знаю. Почитаю прохождение, наверное, после прохождения надо будет поиграть, потому что так голову ломать приходится. Вот. Сейчас будет стоп-старт и погнали. Ой, не то сделал. Давайте это опустим. Вот как-то так вот.